Qatar, one of the richest countries in the world per capita. Its booming construction industry has been fueled by its successful bid to host the 2022 World Cup. But while arguments rage over the risks footballers will face playing in Qatar's extreme heat, migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers. This summer, the bodies of scores of migrant workers in Qatar have been flown home to their families in Nepal. Despite assurances from the World Cup organisers that workers' rights will be respected, these deaths are just the worst examples of the exploitation and abuse which is rife in Qatar's construction industry. This glittering world is built by men who live in a very different one. त्यही हो प्रब्लम भनेको त्यही हो यहाँ हाम्रो अब त्यो टॉयलेट बाथरूम हेर्दाखेरि त्यस्तै छ केही त्यसको सफाइ छैन हैन सब उस्तै छ यहाँ भाडा एक रुममा चाहिँ 12 14 जना मान्छे हालेछ हैन 2 वर्ष भएको हामीले बेडै सिट दिए हैन भन्छ आफै किनेर ल्याऊ. These labor camps on the outskirts of the capital Doha are home to thousands of migrant workers. In this camp, over 600 men share just 2 kitchens. किचन भन्नुहुन्छ भने तपाईहरु गरे हेर्न सक्दैछन् त्यहाँ यति मच्छरहरु र यति सांगलाहरु कीटाणुहरु झिंगाहरु त्यहाँ भन्क्या हुन्छ त्यो झिंगा खाना बसिन्छ त्यही कारणले मान्छे नि बिमार हुने. Nepalese make up the highest numbers but lowest paid migrant laborers in Qatar. They are victims of a state-run sponsorship system which binds each worker to a single employer. They cannot leave their job or even the country without their employer's permission. This system, combined with the huge debts most workers owe in Nepal, leaves them trapped, especially if they find themselves with jobs and salaries very different to what they were promised. In the worst cases, this leads to forced labor, a modern form of slavery. Salary तो 900 है नेपाल में बताया वो 1200 है प्लस 300 खाने का है. जब ऐसा मालूम होता है तो बहुत घबराहट होता है और क्या. This worker now shares a tiny room with 11 other men not far from the exclusive hotels of central Doha. But despite being cheated, he feels he cannot leave. मतलब इतना मेरा खर्च है पर मेरा बीवी है फैमिली है पूरा परिवार है मेरा इतना खर्च है घबराहट होता है मतलब इतना बचत होएगा लेकिन मजबूरी है कि हम जो लगा के आए हैं उसको तो निकालना पड़ेगा ना बशर्ते. हाँ मैं वही सोच के आया लेकिन वो ऐसा इधर नहीं है. Many migrants allege they are forced to work without pay, often for months. In the worst cases, migrants have no choice but to run away and find alternative work illegally. अनि $600 भनेर एग्रीमेन्टहरु डकुमेन्ट सुरु गरेर भन्यो अनि दिल्लीमा मेरो त्यो कागजहरु एउटा चित्र फाल्दिए अनि त्यो प्लेनमा हेर्दाखेरि अर्को $900 रियल मात्रको कागज रहेछ. यहाँ आउँदाखेरि बिल्डिङ कन्डिसन त्यही पनि 5 महिना स्यालेरी नदिने हैन पैसा हैन ऋण काटेर आएको त्यो तिर्न सकेन त्यही भएर भागे. भयो नि कहिले पानी पाएन कहिले खबस पाएन कहिले खाना पाएन भाग्नु पर्यो पुलिस देख्दाखेरि के गर्ने अब समस्या एउटा हैन अब जिन्दगीमा फचोडी नि अब यस्तो समस्याहरु भोग्नु पर्यो. While some long to go home, others return to Nepal much sooner than they could ever have imagined. Ganesh Bishwakarma left his home in rural Nepal for a job in Qatar. 6 weeks later, he died of a cardiac arrest.
He was just 16. Ganesh dreamed of earning enough overseas to build a beautiful house for his impoverished family. But that dream took him on a journey of exploitation and deceit, a fake passport, extortionate recruitment fees, and a huge debt, which typifies the experience of so many young Nepalese migrants. As they battle with their grief, Ganesh's family must also face the fact that they are now deeper in poverty than ever before. बनापाटा पनि जान्थ्यो खन्ने खोर्सिने नि गर्थ्यो दाउरा पनि चिर्थ्यो सब काम ठिकठाक थियो त्यसको त्यस्तो भएर त पठाएको गएर कमाउला मस्ती कमाउला जमाउला खामला सन्च होला सुविस्ता होला भनेर पठाएको मलाई धेरै दुःख लागिरहेछ मेरो छोरो यहाँ घरमा हत्तापत्ता भएको मान्छे केही पनि एक शब्द पनि नखोकेर घरमा त्यति राम्रो छोरो मैले विदेशमा पठाएको एक्कासी गरे के कारणले भयो हावापानीले हो कि अनि कुनै अरू केही हो कि भन्ने मलाई त्यो दुःख लागिरहेछ मैले चिन्ता रात दिन लिइरहेको छु यस्तो मर्ला हामी विदेशबाट घरमा लिएर हामी रुवाबास गरौँला त्यसको मुगा देख्न हराइगयो आधाबाट मेरो ऋण अब खै अब कसरी तिर्ने हो त्यो सोचिराखेको छु अब साउले त छोड्दैन अब मैले कतारमै नामै लिन्न मैले In a cramped room behind the Nepali embassy in Qatar, a large group of migrants have sought shelter from their employer, who failed to pay them for months and is refusing to issue them with the exit permits they need to leave the country. र 3 महिनादेखिको 6 महिना 7 महिना 8 महिना सम्मको पैसा छैन अब मैले त भनिहाले अगाडि नै आफ्नो व्यक्तिगत भन्नुपर्दा 10 महिनाको स्यालेरी पाइन 17 महिना भयो आईडी छैन लिगली तरिकाले आको तर इलिगली भयो हैन Without ID cards, migrants are effectively illegal aliens and can no longer move about freely. Ram Kumar Mohra suffered even worse abuse. His ordeal has been so stressful that he has lost all his hair. 2 महिना त मागेर खायो हजुर अहिलेसम्म हाम्रो छोरा त्यो बेर 1 रुपैयाँ पनि पठाएन हामी यस्तो दुःख काटेर बसिरहेछ हजुर तर मुदिरले पनि एकचोटि मलाई हिर्काउनु हो आधी राति 2 बजे राति तर पुलिस चौकीमा गयो यहाँको पुलिस केही प्रशासन केही गर्नु सक्दैन हामीहरु जसरी हुन्छ यहाँबाट आफ्नो ज्यान चाहिँ यहाँबाट निकाल्न चाहन्छौं हामीलाई समस्या छ हामीलाई पनि पैसा छोडेर जानु रहर छैन तर आफ्नो ज्यानै माया मारेर त हामीले कसरी के गर्ने र ज्यानको माया त हुन्छ नि हामीलाई बरु केही चाहिदैन पैसा एउटा टिकट र पासपोर्ट हाम्रो हातमा हाल्दियोस् हामी यहाँबाट निक्लिन जान्छौं र सबैको राय यही नै हो In 2022, Qatar will host the World Cup.